Ningetaka tuseme andiko moja katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili mlango wa 4. We'd like to read from the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Tunasoma katika Wakorinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 4 mmoja. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Inasema hivi. It says, hao hawamwamini kwa sababu ya yule mungu wa ulimwengu huu. Amezitia giza akili zao, wasipate kuona wazi mwanga na habari njema ya utukufu wa Kristo, ambaye ni mfano kamili wa Mungu. In English nasema hivi: they do not believe because their minds have been kept in the dark by the evil god of this world. He keeps them from seeing the light shining on them, the light that comes from the good news about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Bwana sifa. Amen. Biblia inasema kwamba watu wa ulimwengu huu, the Bible is telling us people of this world ambao hawajamwamini Kristo, that they do not trust in God, wamepumbazwa na mungu wa dunia hii. They have been blindfolded by the god of this world. Mungu wa dunia hii, the god of this world, ambaye ni shetani, and it is the devil himself. Mungu wa dunia hii ambayo ni shetani, the devil of this world, amewapumbaza wasiomwamini, has blindfolded those ones who not believe. Na amesema kwamba, and he has said this, hao watu wamekataa habari njema ya Yesu Kristo, and they has made these people to refuse the good news of Jesus Christ, kwa sababu akili zao zimepumbazwa na huyu mwizi, huyu mbweha anayeitwa shetani, because their mind have been blindfolded by this, the devil, Satan himself. Ndio maana Biblia inasema, that's why the Bible is telling us, habari za msalaba, that the message of the cross ni upumbavu kwa wale ambao wanapotea. It is stupid to those ones who are perishing. Kwa sababu mtu anapokuwa amepotea, when somebody has got lost, na unamwambia ukweli, and you want to show him the truth, na hayuko tayari kwa ukweli, and he is not ready, huwa anaona ule uongo wake kuwa ni ukweli. He just trusts in his deceit and see it is the truth. Lakini yule mtu ambaye amepotea, but the one who has got lost, na yuko tayari kwa ukweli, and is ready to get the truth, anapopokea ule ukweli ambao ni Yesu Kristo, and when you receive the truth and he is Jesus Christ, huyo mtu yuko tayari kubadilika, he is ready to change. Lakini wakati shetani amekupumbaza, but when the devil has blindfolded you, hata wakati unakunywa pombe, even when you are drunkard, utaanza kutafuta mistari za kusema pombe ni mzuri. You're just looking for some verses in the Bible to comfort you and think that alcohol is good. Wakati unafanya usherati, when you are doing adultery, utatafuta mistari kwa Biblia za kupunga katika usherati. You will try to find some verses in the Bible to assist you to continue doing it. Wakati unaendelea na uchawi, when you are continuing to witch people, utasema hata katika maandiko kuna uchawi. Even in the Bible is some witches there. Kwa sababu shetani, because the devil, atakupatia mistari, has given those verses, na ataweza kuitafsiri kwa utukufu wake, and he will give you the revelation to his glory. Hivyo ndio hawa mapreacher wa kishetani wanafanya. That is how the preachers of the devil they are doing right now. Wanasoma Biblia, they read the Bible, hata ukiangalia mstari kweli umetoka Biblia, even when you see the verse it has truly come from the Bible, lakini wanautafsiri kwa sababu ya shetani. But the revelation they are giving is from the devil. Watakwambia kunywa kidogo, Paulo aliambia Timotheo. They tell you drink a little because even Paul tell Timothy to do it. Lakini kile ambacho wanakuambia ukunywe sio kile ambacho Paulo aliambia Timotheo. But whatever they are telling you to drink, it is not the one Paul told Timothy to take it. Watakwambia hata katika harusi ya Kana, even they tell you in the wedding at Cana, pombe ilitengenezwa, there was some alcohol there, lakini ukweli ni maji iliweza kubadilika kama divai. But the truth is that Jesus changed the water to be into wine. Na wakati watu walikunywa, but when people drank it, hakukuwa na matusi, there were no abusive language there. Lakini hao wanaokunywa pombe siku ya leo, but the alcohol of today, mtu anapomaliza kukunywa, when you finish drinking, matusi inaanza, you start abusing other people, usherati unaanza, the adultery continues, ushinzi unaanza, fornication starts,
Mtu anakataa nyumba yake anaenda kulala kwa mataro. You refuse your home, you go and sleeping in sewage. Mtu anaanza kutapika na kujiharia kila mahali. You start vomiting and they are rearing anyhow. Lakini katika ile harusi, but during on that wedding, waliokunywa ile divai, the one who took the wine, wakasema hii ndiyo ingelikuwa ya kwanza. They just said it could be better if it could be the first one. Wakakataa ile ya kwanza. They refused the first one. Hii ilikuwa inamaanisha vizuri ya kwamba this means that ile maisha ambayo tuliishi bila Kristo, the life we were living before we don't recognize Christ, hiyo maisha yote ilikuwa ni mavi. That life was useless. Lakini maisha ambayo unaanza kuishi wakati umempokea Kristo, but the life you start living when you have received Jesus Christ, hiyo ndio maisha ambayo ni kamili. That is the true life. Ndio maana wale watu walikataa ile divai ya kwanza. That is why they refused the first divine. Yaani unakataa maisha yako ya usherati na wizi. You just refuse your old life of stealing and adultery. Sasa unakuja unapokea maisha mapya ambayo ndio divai hii waliokunywa ya kuwa ya pili. Then you just receive the new life, the divine, the new divine that Jesus made. That is the true life. Utapata wachawi wa Injili, but you look at the witches of the gospel, watakwambia hivyo ndivyo ilivyokuwa Yesu alitengeneza pombe. And they just confuse and tell you that even Jesus himself made alcohol. Kwa sababu wamepoofusha na huyu shetani wa hii dunia. Because they have been blindfolded by the devil of this one. Utapata wale ambao wanapenda usherati na uzinzi. You find those who like fornication and adultery. Watakwambia hata Daudi alichukua mke wa Uria. Even they tell you that even David was a king, took the wife of Uriah. Watakwambia Solomoni alikuwa na maelfu ya wanawake. Even they tell you King Solomon also had many wives. Lakini Biblia haijasema ya kwamba walikuwa wanawake. Even the Bible is then telling us they were wives. Wale watu walikuwa makahaba, walikuwa washerati. Those people were adulterers and fornicators. Lakini watu ambao wako katika mwili, but those ones who are in flesh, wanawaita kuwa ya kwamba walikuwa wake. They just comfort and say they were wives. Wanasema hata Solomoni alikuwa na wake wengi. They just tell even Solomon had many wives. So kuna uhuru wa kuoa. So we have that freedom of marriage. Watatafuta mistari kama hizo za kuwapumbaza. So they look for those verses to comfort them. Kwa sababu hawana ufunuo wa yale maandiko. Because they lack the revelation of the word. Sasa wataendelea kufanya uzinzi kila mahali. So they continue doing fornication and adultery everywhere. Watachukua mabibi za watu. They took wives of other people. Watachukua visichana vyote na kupita navyo. They took young girls and just finish them. Na wakati wanafanya haya maneno, when they are doing these things, wanasikia mzuri. They feel good. Kwa sababu mawazo yao yamepumbazwa na anko yao shetani. Because their thoughts have been blindfolded by their angle Satan himself. Kwa sababu hawako tayari kusikia habari njema. Because they are not ready to listen to the good news. Even the Biblia imesema ya kwamba that is how the Bible is telling us. Mungu wa dunia huyu ambao ni shetani, the God of this world who is Satan, amepumbaza wale ambao wamekataa kuamini Kristo. He has blindfolded those ones who have refused to accept Jesus. Na hao watu wanasikia mzuri. And they are feeling good. Na utaona hata wakitembea uchi nje. And you can see them, they are walking just naked. Wakionyesha sehemu ambazo ni za siri za mwili wakizikiwa yote nje. They are just exposing the private parts anyhow on the way. Na watasikia mzuri. And they feel good. Lakini ukiwaeleza, but when you tell them the truth, watakwambia kuna haki ya mtu kuvaa vile. They just say we have the right to put on whatever we want. Watakwambia hata kwa Biblia, even in the Bible, kuna watu walikuwa wanajipodoa. They are just ones who are doing makeups and everything. Kwa sababu wanatafuta vitu ambavyo vitawaunga katika dhambi. So they are looking for things which comfort them to continue sinning. Na hata hawaelewi yale maandiko. Even they are not understanding the word. Wanatafsiri yale maandiko kulingana vile watasikia mzuri katika mioyo zao. They are doing it according to their own revelation, which will cover them and comfort them to continue doing things of the flesh. Kwa sababu wako katika mwili. Because they are in flesh. Na hata hivi ndio naona watu ambao wanamwabudu shetani. Even that's why you see those ones who are worshiping the devil himself. Na hata wale ambao wamefungua majengo za kuhubiri shetani. Even those ones have opened some buildings to preach Satan. Hawajaandika kwamba shetani anaabudiwa hapa. They have not written to people that here it is where Satan is being worshipped. Watakwambia kwamba hapa ni Yesu anaabudiwa. They just tell you here it is Jesus Christ. Lakini ndani ukiingia ndani shetani wanamwabudu katika viwango vya juu. When you get into those buildings you find they are worshiping Satan in a high degree. Lakini wanatenda miujiza na ishara kubwa. But they are doing great miracles and wonders. Na watu wakiona zile miujiza, but when people see those miracles, wanasema ya kwamba Mungu ako pale. They say here it is the presence of God. Kwa sababu wamepumbazwa na miujiza za kishetani. Because they have been blindfolded by the miracles of the devil. Watu wanafikiria kwamba miujiza zote zinatoka kwa Mungu. They think that every miracle comes from God. Kwa sababu shetani pia ako na uwezo wa kufanya miujiza na ishara. Even the devil himself has the authority and the power to do some miracles and wonders. Mungu akasema hata ataita moto kutoka mbinguni utashuka. Even God himself tells us has power to call
fire from above and it comes down. Sasa ukiona hiyo moto, So when you see that fire, unafikiria kwamba ni Yesu. You think that it is God who has done it. Na ukiambia wale watu kwamba mahali ambapo wanaabudu hakuna Yesu, hawapo tayari kuondoka. But when you tell them that where they are worshiping there is no God, they are not ready to leave or vacate from that Kwa place. sababu wamewapumbaza na basari za kulipia watoto. Because they have been blindfolded by good things. Maybe they pay for them school fees. Wengine wamepewa chakula cha bure. They have been given free food. Wengine hata wanalipiwa manyumba. They are being paid rent. Hata wengine wameandikwa kazi. Even others are being employed there. Sasa hao watu wamepumbazwa na hizi vitu za dunia, wanaona kwamba Mungu ako pale. So they have been blindfolded by these things of the world, and then they think that there is God there. Na ukiwaambia habari ya uzima, but when you tell them the good news and the message of life, wanaanza kupingana nayo. They just come against it. Kwa sababu mawazo yao yamejaa upumbavu wa dunia. Because their thoughts are not according to God's way. Watakwambia kwamba they tell you that unafaa uheshimu mamlaka ya hii dunia. You have to respect the authority of this world. Watakusomea katika Wakorinto ama Waroma. They just read it from Corinthians or in Romans. Ya kwamba tuheshimu mamlaka ya hii dunia. That we respect the authority of this world. Lakini hawataki kujua ni mamlaka gani unafaa uheshimu. But they are not coming clear which authority you have to respect. Sasa wataheshimu hata vitu ambavyo vinawaingiza kuzimu. So you just respect even things that are directing you to hell. Wakisikia kwamba mfalme amesema kitu, when they hear that the king has said this, wanasema chenye mfalme amesema hiyo hakuna mtu anaweza kupinga. When they hear that whatever he has said, then there is no somebody who will come to object it. Hawajui kwamba hata huyu mfalme anaongozwa na shetani. They don't recognize even the king is being led by the devil. Watakubali kila kitu cha serikali. Just accept everything of the authority. Hawatachukua mambo ya serikali wachunguze. They are not ready to come and scrutinize the things of the authority. Waseme hii ni ya Mungu. And then they come and differentiate these things of the God. Wacha tufuate hii. Let us follow this. Na hii ya shetani wacha tuachane nayo. And this is for the devil, let us leave it. Lakini watakubali yote. But they just accept everything. Wakisema Mungu anasema tuheshimu mamlaka. And they just comfort God has said we respect the authority. Mungu ndiye amechagua wafalme na watawala wa hii dunia. And God is the one who has chosen the kings and the leaders of this world. Lakini ukiwaeleza kwamba Mungu hajahusika kwa kuchagua mfalme kwa hii dunia. But when you tell them God has never participated in electing any king in this world, watakuwa tayari hata kukuchinja. They are ready even to kill you and slaughter you. Watakutishia na mabomu na silaha za dunia. They are ready to intimidate you with every tool and arm. Kwa sababu hao watu wote wanaweza kuwa ndio wako na degree wamesoma masomo ya dunia hii. When you look at these things, they might be holding those degrees of this world. Lakini shetani amewapumbaza na hekima ya dunia. But the devil has blindfolded them with the wisdom of this world. Na Biblia inasema vizuri katika hiyo wa Korinto. And the Bible is telling us in the Corinthians ya kwamba hekima ya dunia ni mavi. That the wisdom of this world is useless. Ni ujinga. It is stupidity. Lakini hekima ya Mungu inayotoka juu, hiyo ndio hekima kamili. But the wisdom of God that comes from above is the true wisdom. Mambo ya roho ndio mambo kamili. But the things of the Holy Spirit are the ones of truth. Lakini vitu vya mwili, but the things of the flesh, hivi ni vitu vya shetani. These are things of the devil. Na hivi ndio kila mtu wa katika dunia amesisimukia kabisa. And that is why you find everyone in this world they are celebrating about things of the flesh. Ndio hivi ndio vitu ambavyo vilikuwa na Mafarisayo na Masadukai. And these are the things that the Sadducees, the Pharisees, they were doing it. Ndio maana injili ya Mafarisayo na Masadukai watu wengi waliunga mkono. That is why you see the gospel of the Pharisees and the Sadducees, that gospel could be appreciated by many. Lakini wakati injili ya Yesu na mitume ilipoingia na manabii, but when the gospel of Jesus Christ and the apostles came and the prophet, ilikuwa tofauti na injili ya Mafarisayo. It was different from the gospel of the Pharisees. Na hapo kulianza kutokea utofauti. And that from that point they started seeing the difference. Watu wakaanza kusema Yesu na mitume na manabii wanahubiri kinyume cha serikali. And then they started saying that Jesus Christ, the prophet and the apostle, they are preaching against the authorities. Hawakutaka injili ya ukweli. They were not ready for true gospel. Wafalme wenyewe walikataa injili hii. Even the kings, they refused the true gospel. Wale watawala wa hii dunia wakuu walikataa injili ya Yesu. Even the great leaders of these leaders refused the gospel of Jesus. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Even that is what is happening today. Injili ya Yesu Kristo, the true gospel of Jesus Christ, haiwezi kukubaliwa na wafalme wote. It will never be accepted by every king. Watawala wa hii dunia, even the leaders of this world, hawezi kuunga injili ya Yesu mkono wote. They never appreciate the gospel of Jesus. Wale ambao wataunga injili, those ones who will accept it, ni wale ambao wamejaliwa. There are those ones who the grace is upon them. Wale ambao wameikubali, those ones who are ready, hao ndio wataungana injili. They are the one who will welcome
on this gospel. Lakini watu wengi, But many, watakuwa upande wa they shetani. will be on the side of Satan. Lakini ukiwaeleza kwa upande wa shetani, But when you tell them they're on the side of the devil, wanakuambia kanisa tunaendanga. they just tell you, even in church we normally go. Hata fungu la 10 tunatoa. Even we do pay our tithes. Hata pastor hajawahi tuambia kwamba hii mambo unasema iko hivi na hii pastor hajawahi tueleza. Even our pastor had never told us that this and things you are telling us they are this way. Kwa sababu wale watu wamefungwa na pesa. Because these people have been blindfolded by their money. Kwa sababu hao watu chenye wanataka ni watu wakuje kanisani watoe pesa wakule washibe. Because these people, they are eager to satisfy themselves. They need that money to eat and feel good, satisfy themselves. Lakini kulingana na mambo ya utakatifu, but when it comes to things of righteousness, katika haya makanisa ya shetani haiko. In this devil's buildings, it is not there. Kwa sababu utakuja uchi na utaendelea kuabudu. You can just come naked and just worship. Mwanaume atakuja kama ameshuka ataendelea tu. Men will come when they have gone to the salon and they just worship. Ani watu watakuja kama wamebadilisha sura za ngozi zao watakubaliwa tu. People come even they will change the way God made them. They have become another thing, but they just worship and go. Bora wametoa fungu la 10. As long as they have given their tithe and offering. Pale hakuna mambo ya kukemea dhambi. There is no way they are rebuking sin. Pale kitu ambacho wanashughulika nacho, whatever they are concerned of, wewe kuinuliwa. It is just you to be uplifted. Na kukueleza wale watu ambao wanakuzia usiinuliwe. And then they are just preaching who is making you not to prosper. Hawakueleza kwamba dhambi imekuzuia usifike katika viwango hivi. They are not telling that it is the sin that has become an obstacle for you to get to that level. Lawama zako zote za dhambi, the blame of yourself of sins, wanawekea aunti yako, they put on your auntie, wanawekea marafiki zako, they put on your friends, wanawekea wale watu ambao wamekuzingira, they put it on people who are surrounding you. Wanakuambia hawa watu ndio hawataki wewe uende mbele. Those are the people that are making you not to prosper. Kwa sababu chenye wametaka, because what they need ni pesa. It's money. Hawako na haja na roho ya mtu aende mbinguni. They are not ready because of your soul. Na watu wengi wamefungwa katika hii umbrella. And many of people have been caught in this one umbrella. Kwa sababu Mungu wa hii dunia, because the God of this world, ni shetani. Is the devil. Na ametawala watu. And he is the leading many people. Kwa sababu alitupwa kutoka huko juu. Because he was thrown from heaven. Alikuwa juu. And he was in heaven. Na akaletwa chini. And he was dropped on this earth. Na hivyo ndivyo ilivyo. And this is how it is. Mtu ambaye anakataa mambo ya Mungu, whoever is refusing good news, Mungu anakutoa juu. God will throw you from up. Na anakurusha chini. And draw you down here. Na mambo yako yanaisha. And you are get finished. Hivi ndio tumeona hata wale walikuwa watumishi wa Mungu katika Biblia. Even that's how you have seen many servants of God in the Bible. Waliokuwa juu. They were up there. Na wakakataa mambo ya Mungu. And then they refused the things of God. Vile waliteremshwa. And they were just thrown down. Na mfano mkubwa ni huyu shetani. And the biggest example is the Satan himself. Alikuwa juu. And he was one of them. Lakini akakuwa chini. He is now down here. Na hapa chini alipokuja. And when he came to this earth, Mungu mwenyewe akasema wale wako chini watapata shida kwa sababu ya huyu mbweha. And even God himself warned people, those ones who are on earth, they get problem because of this Satan. Na hii mbweha. And this Satan. Ambao ni shetani. And the Satan himself. Alikuwa ni kiumbe. He was a creature. Lakini sasa amebadilika akakuwa Mungu. And now he has been changed himself, is now God. Kwa sababu anataka kujilinganisha na Mungu mbinguni. Because he is comparing himself to God in heaven. Lakini haiwezekani. And it never match. Na hapa chini ya jua, even on this earth, amepata wajinga wengine. He has caught many people. Wakaanza kumwabudu. And they are worshiping him. Na wale wajinga ukinapoeleza kuabudu shetani ni kiumbe. But when you are telling these people who are worshiping them that Satan is just a creature, hawako tayari. They are not ready. Ukiambia shetani ni umbwa ama ni nyoka, when you tell them that Satan is a dog or a snake, hawako tayari. They are not ready. Wanasujudu ili wapate vitu. They are just before that Satan to get something. Kwa sababu akili zao zimepumbazwa na huyu nyoka. Because their minds have been caught and blinded by this Satan. Na wametishwa kwamba hawawezi kuondoka kutoka kwa shetani. And they have been intimidated that they will never get away from Satan. Wanakuambia ukishaingia kwa shetani, when you get yourself to Satan, uweze kutoka ndani. It is difficult to get out to yourself. Na kuna wale ambao waliingia, but there are those ones who call themselves to Satan, lakini sasa wametoka na wanamtukana huyu mbweha. But they got out themselves through Jesus Christ and they are rebuking the Satan. Na sasa wanaendelea kuhubiri injili ya Kristo. They are still continuing to preach good news. Lakini wale wajinga ambao wamepumbazwa na huyu mbweha, but those ones who have been blindfolded and their stupidness with Satan, bado wanaendelea kusujudu. They are just before Satan. Lakini kile kitu ambacho tunaweza kufanya sisi kama watu ambao tuko upande wa Kristo, but what we can do for those ones who are on the side of Jesus Christ, ni kuwaombea. We are just to pray for them, ili wakafunguliwe macho ya roho, so they can be
spiritual eyes can be open upon them, na wakakubali habari ya hii msalaba, and then they accept the message of the cross, ili wakapate kupona. they can be Amen. Na itakuwa ni vyema. Amen. Mungu awatende mema. Amen.